Hello, dear students. Hope all of you are fine and safe. Now we are moving on to the fourth lesson of the first unit, Flights of Freedom. And the fourth lesson is Horegallu, written by the famous writer Sudhamurthy. Now, who is Sudhamurthy? Sudhamurthy was born in 1950 at Shigaon in North Karnataka. She is an M.Tech in computer science. She teaches computer science to postgraduate students. A prolific writer in English and Kannada, she has written novels, technical books, travelogues, collection of short stories and non-fiction pieces. Horegallu is taken from The Old Man and His God, Discovering the Spirit of India, 2006, published by Penguin Books, New Delhi. She is a Kannada, Marathi and English author as well as a social worker. She is also the chairperson of the Infosys Foundation. She is the wife of co-founder of Infosys, N.R. Narayanamurthy. She has founded several orphanages, participated in rural development efforts, supported the movement to provide all Karnataka government schools with computer and library facilities, and established Murthy Classical Library of India at Harvard University. She got Best Teacher Award in 1995 from Rotary Club at Bengaluru. She is best known for her social work and her contribution to literature in Kannada and English. Now let's start the lesson. A few sentences are given before the lesson starts. Read and reflect. Hope all of you have kept your textbooks with you. Backward, turn backward, O time, in your flight. Make me a child again just for tonight. So what is the meaning of these two lines? Backward, turn backward, O time. The writer is speaking to time. സമയത്തോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? ബാക്ക്വേർഡ്, ടേൺ ബാക്ക്വേർഡ്. നമുക്ക് പിന്നിലേക്ക് പോകാം. എന്താ പറയുക? നമ്മളുടെ പാസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. മേക്ക് മീ എ ചൈൽഡ് അഗെയിൻ ജസ്റ്റ് ഫോർ ടു നൈറ്റ്. ഇന്നൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമെങ്കിലും പ്ലീസ് മേക്ക് മീ എ ചൈൽഡ്. എന്നെ കുട്ടിയാക്കൂ. എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഈ ഒരു ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും എനിക്ക് തിരിച്ചു തരൂ. So, remembering the good old childhood days often fills a mind with freshness and vigor and revitalizes us enough to go forward with confidence. So, whenever we remember about a good old childhood days, പഴയ കുട്ടിക്കാലം ഒക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ what happens? Our mind fills with freshness. അപ്പോൾ ആ ഒരു കുട്ടിക്കാലത്തെ ആ ഒരു ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ our mind fills with freshness, vigor. What is vigor? Vigor means energy. And revitalizes us. Revitalize ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ it gives us a new life. പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക. Enough to go forward with confidence. So whenever we think of our bygone days, whenever think of our childhood days, it gives us the freshness, it gives us the vigor, and it revitalizes us enough to go forward with confidence. So we can move forward with confidence when we think of our childhood. So all of us always remember our childhood. Mostly all of us will be remembering our childhood with happiness. It gives us freshness. Okay, now the lesson. Horegallu. So do you know what is the meaning of a Horegallu? Have you heard that word Horegallu before? So while reading the passage, you will get to know what is Horegallu. There you can see a picture. What can you see in that picture? You can see a very big tree, a green big tree full of leaves, and it is giving a lot of shade, isn't it? So now what about the lesson? Hot summer days remind me of my childhood in a little village. So in this lesson, it is very simple English.
very simple English is used. So there will be no need of Malayalam translation in all sentences. ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് വരുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാം. ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമുണ്ട് തോന്നില്ല, കാരണം വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഹോട്ട് സമ്മർ ഡേയ്സ് റിമൈൻഡ് മീ ഓഫ് മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഇൻ എ ലിറ്റിൽ വില്ലേജ്. റിമൈൻഡ് മീ, എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും. എന്ത് ഹോട്ട് സമ്മർ ഡേയ്സൊക്കെ എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ്. There was a large banyan tree right in the middle of the village. Middle of the village, there was a large banyan tree. What's a banyan tree? Banyan tree means aalmaram. There was a large banyan tree. And I would spend many hours playing under it during my holidays. എനിക്ക് ഹോളിഡേയ്സ് ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ മണിക്കൂർ കണക്കിനാണ് അതിൻ്റെ താഴെ കളിക്കാറ്. The tree was like a massive umbrella. So how was the tree? It was like a massive means very big umbrella, with its branches providing much needed shade. So the branches of the trees gave much shade and succor. Succor means support. Travelers spent some time sitting under it and catching their breath before going on their way. So when the travelers passed by, what did they do? യാത്രക്കാർ അത് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കുറച്ച് നേരം ഈ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരിക്കും. ആൻഡ് ക്യാച്ചിങ് ദെയർ ബ്രെത്ത് ബിഫോർ ഗോയിങ് ഓൺ ദെയർ വേ. ക്യാച്ചിങ് ദെയർ ബ്രെത്ത് മീൻസ് കുറച്ച് നേരം ഒക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് അവർ ക്ഷീണമൊക്കെ മാറ്റി ദേ വുഡ് റീസ്റ്റാർട്ട് ദെയർ ജേർണി. ടു മേക്ക് ദെം കംഫർട്ടബിൾ ദെയർ വാസ് എ ഹോറിഗല്ലു അണ്ടർ ദ ട്രീ. സോ ടു മേക്ക് ദെം കംഫർട്ടബിൾ, അവർക്ക് കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ഫീലിംഗ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെയർ വാസ് എ ഹോറിഗല്ലു. ആ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലൊരു ഹോറിഗല്ലു ഉണ്ടായിരുന്നു. വാട്ട് ഈസ് എ ഹോറിഗല്ലു? ഹോറിഗല്ലു ലിറ്ററലി മീൻസ്, ശരിക്കും ഹോറിഗല്ലു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ സ്റ്റോൺ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബെയർ വെയ്റ്റ്. ഒരു വെയ്റ്റ് താങ്ങി നിർത്താൻ കഴിവുള്ള ഒരു സ്റ്റോണിനെ പറയുന്നതാണ് ഹോറിഗല്ലു. ഇറ്റ് വാസ് എ ലാർജ് ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റോൺ പ്ലേസ്ഡ് ഹൊറിസോണ്ടലി ഓവർ 2 vertical ones. 2 verticals. വെർട്ടിക്കൽ മീൻസ് കുത്തനെയുള്ള 2 സ്റ്റോണിൻ്റെ മുകളിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റോൺ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ഹോറിഗല്ലു. ദസ് മേക്കിംഗ് എ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് ഓൺ വിച്ച് എനി വൺ കുഡ് സിറ്റ് ആൻഡ് റെസ്റ്റ് എ വൈൽ, ചാറ്റ് വിത്ത് എ ഫെലോ ട്രാവലർ ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ന്യൂസ് ഓഫ് ദി റോഡ്. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ വാട്ട് ഈസ് എ ഹോറിഗല്ലു? Horegallu means a stone bench. അത്രയേ ഉള്ളൂ. What is the use of Horegallu? The travelers can sit on the Horegallu, they can rest for a while, and they can chat with another traveler, and they can exchange news of the road. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ യാത്രക്കാർക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം, വേറെ ആൾക്കാരായിട്ട് സംസാരിക്കാം, ക്ഷീണമൊക്കെ അകറ്റാം, വീണ്ടും അവരുടെ ജേർണി റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Cool water would be kept in earthen pots near the bench, and people could quench their thirst before starting their journeys again. അപ്പോൾ എന്തും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ? കൂൾ വാട്ടർ ഇൻ earthen pots. earthen pots പറഞ്ഞാൽ മൺകുടങ്ങളിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നിയർ ദ ബെഞ്ച് ആൻഡ് പീപ്പിൾ കുഡ് ക്വെഞ്ച് their thirst before starting their journeys again. അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ദാഹമൊക്കെ ക്വെഞ്ച് ചെയ്ത് ദാഹമൊക്കെ അകറ്റി they can start their journeys again. I'm sure similar simple arrangements can be found in villages all over the country. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒരുവിധം കൺട്രിയിലെ എല്ലാ വില്ലേജസിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. എന്താ ആൾക്കാർക്ക് ദാഹം അകറ്റാനുള്ള earthen പോട്ട്സിലുള്ള വാട്ടറും അങ്ങനത്തെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഹോറിഗല്ലും ഒക്കെ സാധാരണ എല്ലാ വില്ലേജസിലും ഉണ്ടാവും. The Horegallu in our village holds special memories for me. എൻ്റെ വില്ലേജിൽ ഒരു ഹോറിഗല്ലു ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ മെമ്മറീസാണ് എനിക്കുള്ളത്. ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഎക്സ്ട്രിക്കബ്ലി ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. കാരണം എന്താണ്? അതെൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറുമായിട്ട് വളരെയധികം ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. ഇൻഎക്സ്ട്രിക്കബ്ലി മീൻസ് അഭേദ്യമായ ഒരു ലിങ്കാണ് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറുമായിട്ട് ആ ഹോറിഗല്ലുവിന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷി ഹാസ് ഗോട്ട് സ്പെഷ്യൽ മെമ്മറീസ്. ഇപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് മദറൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ മെമ്മറീസാണ്.
He was a retired school teacher and would spend hours every day sitting under the banyan tree and talking to those resting there. So her grandfather was a retired school teacher. And what would he do? He would spend hours every day. So daily he would go and sit under the banyan tree and he would talk to those resting there. He would talk to the people who are resting there. When I would get tired of playing, I would sit next to him. അപ്പോൾ കുറേ നേരം കളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഷീ played hours for hours under the shade of the banyan tree. So when I would get tired of playing, I would sit next to him and observe the people he was speaking to. അപ്പോൾ കളിച്ച് ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ ഞാനും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറുടെ അടുത്ത് പോയിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ്, ആരോടൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സംസാരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ലിസൺ ടു ദെയർ കോൺവെർസേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി, ചെറിയ കുട്ടി, അവർ പറയുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കും. Most of them were villagers taking a break from their work in the fields nearby. So who will be the people who are taking rest under the banyan tree? Mostly it will be the villagers taking a break from their work in the fields nearby. അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ഫീൽഡിലൊക്കെ പണിയെടുത്ത് അവിടുന്ന് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് അവിടുന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ ഇടവേള എടുത്തിട്ട് അവർ ഇവിടെ വന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുമായിരിക്കും. They had to walk long distances each day, carrying heavy burdens on their heads. അപ്പോൾ അവർക്ക് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ദിവസേന അവർ നടക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് തലയിലാണെങ്കിൽ ഹെവി ബേർഡൻസ്, നല്ല ഭാരം അവരുടെ തലയിലും വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ വരുന്നുണ്ടാവുക. ടയേർഡ് ഔട്ട് ബൈ ദ ഹീറ്റ്, they would drink the cool water, wash their faces with it and chat with grandfather. അങ്ങനെ വരുന്നവർ, അവിടെ വളരെ ക്ഷീണിതരായിട്ട് വരുന്നവർ, what would they do? They would drink the cool water, they would wash their faces with it and chat with grandfather. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കും, വെള്ളം കുടിക്കും, മുഖം കഴുകും, റെസ്റ്റ് എടുക്കും, and chat with grandfather. Their conversation would be about their daily lives and worries. എന്തായിരിക്കും, what will be the topic of their conversations? What will be the common things that they will be talking to grandfather? എന്തായിരിക്കും പറയുണ്ടാവുക? അതാണ് in the next para. Master Ji, this summer has been so hot. I have never seen such dry weather. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറയാണ്, this summer has been so hot. ഈ സമ്മർ ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു. ഐ ഹവ് നെവർ സീൻ സച്ച് ഡ്രൈ വെതർ. ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു വെതർ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അതൊരാൾ പറയുന്നു. ഇനി വേറൊരാൾ, മാസ്റ്റർ ജി, ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ മീ ടു ക്യാരി ദീസ് ലാർജ് ലോഡ്സ് ഓൺ മൈ ഹെഡ്. താങ്ക് ഗോഡ് ഫോർ ദിസ് ഹോറിഗല്ലു. I wish my son would help, but he only wants to go to the city. വേറെ ആൾ പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ലാർജ് ലോഡ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഏറ്റിക്കൊണ്ട് വരാൻ. താങ്ക് ഗോഡ് ഫോർ ദിസ് ഹോറിഗല്ലു. ഈ ഒരു ഹോറിഗല്ലു ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ നന്നായി, താങ്ക് ഗോഡ്. പിന്നെ അയാളുടെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു ആഗ്രഹം പറയണം, ഐ വിഷ് മൈ സൺ വുഡ് ഹെൽപ്പ് ബട്ട് ഹീ ഓൺലി വാണ്ട്സ് ടു ഗോ ടു ദ സിറ്റി. മകന് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം, പക്ഷെ അവന് എന്താണ് ഇഷ്ടം? അവന് സിറ്റിയിലേക്ക് പോകാനാണ് ഇഷ്ടം. അങ്ങനെ അനദർ പേഴ്സൺ അങ്ങനെ പറയുന്നു. വേറൊരു പേഴ്സൺ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നു. They spoke about the difficulties they lived with. So each person was saying about their difficulties to the grandfather. My grandfather could only listen to them. So what did the grandfather do? Does the grandfather have any solutions to their problems? ഇവർ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വല്ല പരിഹാരവും ഗ്രാൻഡ്ഫാദറുടെ കയ്യിലുണ്ടോ? ഇല്ല. Then what is he doing? He is only listening to them. But just talking to him seemed to refresh them for the journey. പക്ഷെ ആ ആൾക്കാർക്കും അത്രേ വേണ്ടൂ. അവർക്കും എന്താണ്, അവരുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഗ്രാൻഡ്ഫാദറിനോട് പറഞ്ഞു, സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ തന്നെ they are feeling refreshed. They seem to be refreshed for the journey. After some time, they would pick up their burdens. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരവരുടെ ബേർഡൻ, എന്താണ് അവർ ഭാരം അവർ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്, അതവർ വീണ്ടും എടുത്തു വയ്ക്കും. വിത്ത് സം ഈസ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ചത് ഈസായിട്ടുണ്ടാവും, എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഡിഫിക്കൾട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാവും അവരത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ വന്ന് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ബേർഡനൊക്കെ തലയിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും, കുറച്ചുകൂടി റിഫ്രഷ്ഡ് ആയിട്ട് തോന്നും. ആൻഡ് ദേ ഗോ ഓൺ ദെയർ വേ. അവരവരുടെ വഴിക്ക് പോവും. The Horegallu was an important feature in their lives, and as a child, I would often not understand
why they blessed it so often for being there. The Horegallu was important feature in their lives. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഹോറിഗല്ലു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചറായിരുന്നു അവരുടെ ലൈഫിൽ. ആൻഡ് ആസ് എ ചൈൽഡ് ഐ വുഡ് ഓഫൻ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈ ദേ ബ്ലെസ്ഡ് ഇറ്റ് സോ ഓഫൻ ഫോർ ബീയിങ് ദെയർ. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ ഹോറിഗല്ലുവിനെ എങ്ങനെ ബ്ലെസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു താങ്ക് ഗോഡ്, ദൈവത്തിന് നന്ദി, ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോറിഗല്ലു ഇവിടെ ഉണ്ടായത് എന്ന് അവർ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആസ് എ ചൈൽഡ് ഷീ കുഡ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈ ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ ബ്ലെസ്സിങ് ദ ഹോറിഗല്ലു. എന്തിനാണ് ഹോറിഗല്ലുവിനെ എങ്ങനെ ബ്ലെസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സുധാമൂർത്തിക്ക് ആ കുട്ടിക്കാലത്ത് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി എ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച്. അത് എന്ത് മാത്രമായിരുന്നു, അത് വെറും ഒരു സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് മാത്രമല്ല, പിന്നെ എന്തിനാണ് എല്ലാവരും അതിനെ ഇങ്ങനെ ബ്ലെസ് ചെയ്യണത്. ഇറ്റ് വാസ് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹു ടോൾഡ് മീ, ചൈൽഡ്, എ ഹോറിഗല്ലു ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഇൻ എനി ജേർണി. We all carry our burdens according to our situations and capacities. The father is explaining to Sudhamurti. What is he saying? A ഹോറിഗല്ലു is essential in any journey. ഏതൊരു യാത്രയിലും ഒരു ഹോറിഗല്ലു is very important. It is essential. We all carry our burdens according to our situations and capacities. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ബേർഡൻസ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഭാരം. അക്കോർഡിംഗ് ടു ആ സിറ്റുവേഷൻ, നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷനനുസരിച്ചിട്ട്, നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും എന്തുണ്ട്, ബേർഡൻസ് ഉണ്ട്, ഡിഫിക്കൾട്ടീസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റിക്കും സിറ്റുവേഷനും അനുസരിച്ച്. അതില്ലാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല. അപ്പോൾ ദ ഹോറിഗല്ലു ഇൻ അവർ ലൈഫ് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബട്ട് എവ്രി വൺസ് ഇൻ എ വൈൽ വി നീഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ്, put down that burden and rest. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ we have difficulties, but what should we do? Every once in a while, എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? we need to stop. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നിൽക്കണം. we should put down that burden. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഭാരം എന്താ വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ താഴെ ഇറക്കി വെക്കണം. ആൻഡ് റെസ്റ്റ്, എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കണം. ഓൺലി ദെൻ ക്യാൻ വി ബി റിഫ്രഷ്ഡ് ഇനഫ് ടു പിക്ക് അപ്പ് ദ ലോഡ് വൺസ് മോർ. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു റിഫ്രഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരുള്ളൂ. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ലോഡ് വീണ്ടും പിക്കപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു എനർജി നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോഴേ നമ്മൾ റിഫ്രഷ്ഡ് ആവുള്ളൂ. സോ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് വൺസ് ഇൻ എ വൈൽ. വി ഹാവ് ടു പുട്ട് ഡൗൺ ദാറ്റ് ബേർഡൻ ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു റെസ്റ്റ്. ഓൺലി ദെൻ വി വിൽ ഫീൽ refreshed. Only then we will get the energy to restart our journey. The Horegallu gives everyone that opportunity to do so. So what is the importance of Horegallu there? Horegallu is something that gives us that opportunity. Opportunity means ആ ഒരു അവസരം നമുക്ക് തരുന്നത് ആരാണ്? ഈ ഹോറിഗല്ലു ആണ്. എന്തിനുള്ള അവസരം? നമുക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ളൊരു അവസരം തരുന്നത് ദിസ് ഹോറിഗല്ലു ആണ്. It helps people regain their strength. So what is its importance? It helps people to regain their strength. അവരുടെ ഇല്ലാതെയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്തിനെ വീണ്ടും റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ, വീണ്ടും അത് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹോറിഗല്ലു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഈ ഹോറിഗല്ലു എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ ജസ്റ്റ് എ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച്. അതൊരു സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് മാത്രമാണ്. ഇതിൽ ആദ്യം പറയേണ്ട ലിറ്ററലി ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഫിഗറേറ്റീവ് മീനിങ് ഉണ്ടെന്നാണ്. ലിറ്ററലി മീൻസ് ശരിക്കും ഉള്ള അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്റ്റോൺ, അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു സ്റ്റോൺ വെച്ച് അതൊരു ബെഞ്ച്. പക്ഷേ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഫിഗറേറ്റീവ് മീനിങ്? ഫിഗറേറ്റീവ് മീനിങ് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ, എന്താണ് ഫിഗറേറ്റീവ് മീനിങ്? മീൻസ് അതിനൊരു ഇന്നർ മീനിങ് ഉണ്ട്. ഹിയർ ഹോറിഗല്ലു എന്ന് പറയുന്നത് ആരേനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഹൂ ഇസ് ദ ഹോറിഗല്ലു ഹിയർ? Actually, the people are sitting on the stone bench. They are talking to grandfather. To whom are they sharing their miseries? To whom are they sharing their sorrows? Who is the person who is listening to all this? Who is the person that is giving them their refreshment? How are they feeling refreshed? To whom are they sharing their difficulties? So, who is the Horegallu here? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹോറിഗല്ലു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? Here, Horegallu is the grandfather. Grandfather, what is he doing? What is the great service that he is doing? He is listening to all their sorrows. He is listening to whatever they are saying. Does he have any solution to their problems? No, he is not giving any solutions. He is simply sitting and listening to what they have to say.
So the people are getting an opportunity to share their difficulties. And they are not expecting any solutions also. They are simply sharing their difficulties, and the grandfather is a mere listener only here. But that is enough for the travelers. They are getting a lot of refreshment. They are getting back their strength, and they are going on with their journey. Okay, so here I am stopping. We can again next week I'll take the next part. Okay. A few questions are given below under the reading passage. Read and respond. Hope you can find the answers for these questions. What is a Horegallu? What is its purpose? What are the special memories the author associates with Horegallu? How does the grandfather refresh the travelers? Is Horegallu essential in a journey? Why? Horegallu gives everyone the opportunity to regain their strength. What does the author try to indicate here? Bring out the symbolic significance of the word burden. This answer you may not get from the reading passage. What is the symbolic significance of the word burden? What is the meaning of burden here? Is it the sack or something? തലയിലേറ്റി നടക്കുന്ന ചാക്കോ അത് മാത്രമാണോ ഇവിടെ burden? What is it? Here the writer is telling about the difficulties that we face in our life. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ബേർഡൻ. അല്ലാതെ ഈ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ബേർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് all have problems. ആ ബേർഡനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതുവരെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. So read the passage and try to find the answers for these questions. Okay, until then, goodbye.